আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি টিভি3 বাংলাতে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের আজকে লাইফ স্কিলস এবং ট্রেনিং এর বিষয়ে নতুন একটি বিষয় আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। আপনারা যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন নিচে লেখা আছে ফ্রি তাজউইদ অ্যান্ড কোরআনিক অ্যারাবিক। আমরা আজকে গ্রুপ লার্নিং এবং ইস্ট অ্যান্ড ট্রেনিং দুজনের স্বত্বাধিকারী আছেন। আব্দুল হক চৌধুরী ভাই আছেন এবং সিস্টার ফাতিহা বেগম আছেন। আমরা স্যাপস এবং 11+ এর জন্য ফ্রি তাজউইদ এবং কোরআনিক অ্যারাবিক যে আছে সেটার উপর আমরা আজকে কথা বলবো। আমি প্রথমেই আব্দুল হক চৌধুরী ভাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার সূচনা বক্তব্যের জন্য। হক ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার সূচনা বক্তব্যে টিভি3 বাংলার দর্শকদেরকে কি বলবেন? সর্বপ্রথমে ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত রাতে জাগিয়ে প্রোগ্রাম দেখার জন্য। আসলে আজকে I'm very tired. I had a very hard day today. Went to London, was working all day. কিছু কমাত মুয়াকে আজকে। If you speak more, ভালো হইব। আর এখন পর্যন্ত আপনার কোন স্টুডেন্ট লাইফ ইন দেখে B1 ব্যাচে ফেল করেন নাই? আলহামদুলিল্লাহ। হক ভাই, আমি আজকের বিষয়বস্তু এই বিষয়টা আপনি কিছু বলবেন আপনার সাবজেক্ট ম্যাটারে প্লিজ। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে যেমন আমি তো দুর্লোক যারা ওভার 16-18 ওনাদেরকে শিক্ষা দেয় লাইফ ইন দেখে B1 ফুড সেফটি ওইগুলা। At the moment, I'm thinking about children. And আমরা children our future. So এরা যদি গুড়া যদি ঠিক থাকে তাইলে ফিউচারে এরা হয়তো বালা করবা আর কি। So primary education is very important. আমরা রুটে যদি মানুষের গুড়াটা মজবুত থাকে তখন উপরে উঠলে তুফানে অত ইজিলি ফালায় না। তো আপনার তারা লাইফ স্ট্রাগল করতে পারবা এবং ফাইট করে টিকতে পারবা। এর লাগে যেটা করছি রুট লার্নিং স্টাবলিশ করছি to help young children with literacy and numeracy. So Fatiha Begum, she is a qualified teacher and on PGCE English from Institute of Education. Also, she has a degree in Arabic and Islamic studies. So she's very fluent and she has got deep knowledge in Islamic sciences. So এর লাগে করছে কি যারা অনেক যেহেতু প্যান্ডামিকের সময় মানুষের ইনকাম কমে গেছে, so hopefully তারা হয়তো এফোর্ড করতে পারে না to learn both Arabic and English and maths. So like চাইছে কি যে একটু the public help হয়, so we'll give them some free Arabic tuition. We'll charge them anything, and also a good top teacher. So normally I've seen in real life situations some top institute they use like kitchen worker from Arabian background to teach Quran and Sunnah, and in this case I got somebody who understands child protection, the diplomacy, the evaluation, everything. So I got the right person to help and lead this program. ধন্যবাদ। May I welcome Sister Fatiha Begum. Welcome to TV3 Bangla, Sister Fatiha Begum. Assalamu alaikum, everybody. Can you hear me? How are you, sister? Alhamdulillah, very well. And thank you very much for having me on the show. And thank you to Abdul for the introduction. And I think I wanted to also say about this pandemic, how some of us are really thinking more about ourselves and our spiritual growth. And I think even for our younger generation, that's actually very important. So that's another point that I wanted that to be added onto that introduction as well. Sister, I really like to thank you for this free course. সুপ্রিয় দর্শক, আজকে যে অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন রুট লার্নিং, আপনারা রুট লার্নিং এর ঠিকানাটা এখন পর্দায় দেখতে পারবেন। রুট লার্নিং এবং ইস্ট অ্যান্ড ট্রেনিং এই দুটো প্রতিষ্ঠান একত্রে আজকে দুটো সিইও এখানে আছেন, স্বত্বাধিকারী এখানে আছেন ফাতিহা বেগম, যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সোয়াস থেকে অ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজে বিএ করেছেন এবং পিজিসি কোয়ালিফাইড টিচার। তারা সঠিক উচ্চারণে কোরআনিক অ্যারাবিকের ব্যাপারে ফ্রি কোর্স দিচ্ছেন। আমি ফাতিহা বেগম বোনের কাছ থেকে জেনে নেব এই ক্লাসটা কিভাবে হবে। আপনারা ফোন করতে পারেন 01227392972। ফাতিহা বেগম বোনের সাথে কথা বলতে পারেন আব্দুল হক চৌধুরী ভাইয়ের সাথে। এটা অনলাইনে করানো হবে, ফ্রি, এটার জন্য কোনো চার্জ করানো হচ্ছে না। ফাতিহা বেগম বোন অত্যন্ত সুন্দর করে বলেছেন যে স্পিরিচুয়াল আত্মাধিক যে আছে এই শক্তির জন্য
ধর্মীয় অনুভূতির জন্য ওরা এই প্যান্ডামিকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আছে, সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট হয়ে গিয়েছে, এখানে একা ঘরে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছেন, ডিপ্রেশন হয়ে যাচ্ছে। এইগুলো উত্তরণের জন্য এই ভূমিকাটাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, তাকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ। সিস্টার ফাতিহা বেগম, can you please describe how will operate the class, how will deliver the courses? Okay, I just have to say that my Bengali is not really strong, so to your audience, I have to apologize. You know what I will do? I will translate it in the Bengali, and Abdul Chowdhury can say it in English, Sileti. Okay. That's fine. আমার সিলেটে খুব ভালো আছে। Thank you. Okay. So really, this is how, for me, I would like to establish this not as a chore for students, because for young people at the moment, being in front of the computer, they're doing it every day now, because the school setting is now become online. So even with my own children, I see them on their computers for many hours in the day, and sometimes it can be very long for them. So for me, I would like to have groups where it's a focused, concentrated session for Arabic, Islamic studies, and also to listen to other people, because when you are in a group, your confidence should increase. But at the beginning, lots of students feel very shy to read in front of people. So obviously at the beginning we can accommodate one-to-one. I can accommodate for them to listen to them as a one-to-one, but I will always encourage my students to work in a group setting so that they can learn off each other, because this, from my experience of all the years of teaching, I've also taught in the main sector in schools, primary schools and secondary schools, that the main way students learn and they develop and build their confidence is through group learning. প্রিয় দর্শক, আজকের অনুষ্ঠানে রুট লার্নিং এর পক্ষ থেকে এবং ইস্ট অ্যান্ড ট্রেনিং এর পক্ষ থেকে ফ্রি আরবি উচ্চারণ এবং কোরআনিক অ্যারাবিকের কোর্স করানো হচ্ছে, অনলাইনে করানো হবে। ফাতিহা বেগম, যিনি অ্যারাবিক এবং ইসলামিক স্টাডিজের উপরে লন্ডন ইউনিভার্সিটি সোয়াস থেকে ডিগ্রি করেছেন, কোয়ালিফাইড পিজিসি টিচার তিনি, এবং তার একটি টিম আছে, তারা এটাকে ডেলিভার করবেন। উনি অত্যন্ত সুন্দর করে বলেছেন যে প্যান্ডেমিকের সময় দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট বাচ্চারা অনলাইনে করছে, এই জন্য উনি ফ্রি ক্লাস করেছেন। এই বিষয়টা আমি আব্দুল হক চৌধুরী ভাইকে বলে দিতে বলছি। আব্দুল হক চৌধুরী ভাই, প্লিজ। I mean, free for those learners that are sets by 11 plus admission on Haque. So we're not charging them anything for their Islamic education. So they will learn from good English speaker, and also somebody knows English, explain what is Dawarba, Kitab from your in Arabic to English. যেহেতু এখানে qualified with the Shabon, so the understanding is about lots of how to deal with children, how to behave, control behavior, how to interact with them, and how to help them on a daily basis. I think she's the right person to lead this program. So we will not charge any type of hidden fees for Arabic teacher, no fees at all, only for those people who will come to us for 11 plus and SETS examination. Sister Fatiha, if it is a group session, how you will ascertain the level of Arabic? No, obviously you don't. With every student, in all my years of teaching, there's always at the beginning an assessment. So you will have to do an assessment for learning to see where you are, and that will happen on a one-to-one basis. And in that process, either I will allocate you to the group that you fit into, or I will pair you up with one other person. So it'll be 2 people per group for the session at the beginning. But then slowly you'll be coming into other contact with other people. So the way that I will assess how groups will be leveled up is on the basis of fluency. And what I mean by fluency is when they come to me, I will see where they are. Are they on the Qaida, the Sifara, which is the Juzamma, or are they actually on the Quran? What part of the Quran are they reading?
And then the main thing I would see is how their pronunciation is of their letters, because there's no point in, for a person who can read fluently, they can do the letters, but the actual makhraj, which is where the letters emanate from, which part of their mouth are they using to show me the actual letter? Because some people have got some letters that they merge into other letters, which if you read it, it completely changes the meaning of the Quran, the meaning of the Quran. And there's lots of examples of that I can give you, but for children, this, you can't hold it against them. It's more, if I see this type of recitation which is weak, then I would, some children get upset by it, but I will have to put them back onto just the letter sounds. They need to go back to the basic of how to produce that letter, and it needs to be very strong. So using the Fatiha, the Dhamma, and the Kasra, they, you know, the A, I, U, they have to do all of those letters, Ba, Bi, Bu, all of those letters from up to, until I'm satisfied that they have got the makhraj correct, which is the pronunciation of the letters. And then we can move on to some basic surahs, and then it has to be a gradual process. This is what I've realized from all of the years of teaching, is you can't just jump into the deep end and just open up a page in the Quran and expect a child to be fluent in that, you know. প্রিয় দর্শক, অত্যন্ত সুন্দর করে বোন ফাতিহা বলে দিলেন কিভাবে করে তারা দল করবেন। আজকে আপনি কায়দা, আমপারা বা কোরআন যেখানেই পড়েন, আপনার উচ্চারণটা কিরকম আছে তিনি সেটাকে অ্যাসার্টেইন করবেন প্রথমে। এটা করে যেমন খুব সুন্দর করে বলেছে যে হা আর হা, কাফ কাফ, এই উচ্চারণগুলো উনি দেখবেন। উনি সুন্দর করে জিনিসগুলো বলে দিয়েছেন। অনেক উদাহরণ দিতে পারেন যে আহাদ আর আহাদ, এই উচ্চারণ যেটা আছে আমরা যেটাকে বলি নাভি থেকে আসা, গলার মধ্যে থেকে আসা, জিহ্বার ভিতর থেকে দেওয়া, গোল করে দেওয়া, তারপর মাকরাজ আদায় করা, 1 আলিফ 2 আলিফ 3 আলিফ কিভাবে টানটা দিবেন শুরু করবেন, এই সুন্দর জিনিসগুলো ওনারা বলে দেবেন। কারণ কি অত্যন্ত সুন্দর করে বলে দিয়েছেন, ছোট্ট একটি উচ্চারণের ভিন্নতার কারণে অর্থ আলাদা হয়ে যাবে। এই অর্থ আলাদা হলে কোরআনের অর্থ পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেল। আমরা যেহেতু ওই ভাষাগত জ্ঞানটা নেই, বোন ফাতিহা আরবিতে পড়েছেন, উনি আরবি শব্দের অর্থ জানেন। আমি আব্দুল হক ভাই হয়তো বা 2, 4, 10, 20টার বেশি জানি না। যখন আমি ভুল উচ্চারণ করব, কোরআনের অর্থটা আমি ভিন্ন করে দিচ্ছি। বোন ফাতিহা যারা বুঝবেন তারা বুঝছেন, আমি হক ভাই বুঝতে পারছি না, বা আমার মতো হাজার হাজার লোকরা বুঝতে পারছেন না। ওই ভুল সংশোধনের জন্য, সঠিক উচ্চারণের জন্য বোন যে এই পদক্ষেপ নিয়েছেন তাকে আমি হাজার কোটি ধন্যবাদ দেই। আব্দুল হক চৌধুরী ভাই, এই বিষয়টা একটু বলে দেবেন আপনার সিলেটিতে কাইন্ডলি। What do you mean? কি বলবো? ঠিক বোনের এই কথাটা একটু বলে দেবেন যে উচ্চারণের ভিন্নতাটায় আমরা বুঝি না যে অর্থটা আমরা। হ্যাঁ, যেমন ধরেন আমরা ইংরেজিতে বলি না ইট, তারপরে ইট, এটা একটা হচ্ছে খাওয়া, এটা হচ্ছে ইহা। তো এইভাবে আরবিতেও আপনার অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়, যেমন ফাআলা, ফাআল, ফাআল। জি বলেন। লন্ডনের একটি স্টেশন আছে মাইল এন্ড, কিন্তু আমরা কি করি মাইল এন্ড, মানে আমার জমি হয়ে যাচ্ছে ওটা। আমার উচ্চারণটা এমন ভাবে করি মাইল এন্ড, কিন্তু আমরা কি মাইল এন্ড, আমরা ওই জিনিসটা করি না। সুতরাং আরবি কিন্তু এরকম অনেক জিনিস আছে যে শব্দের ভিন্নতা, সিলেবলস করতে হবে, উচ্চারণটা করতে হবে। বোন যে বুঝিয়ে দিলেন এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, আমরা অনেকে বুঝি না। এবং এটা সম্পূর্ণ ফ্রি করছে, এবং এটা কি করছে, স্টেজটা ঠিক করছে। আমার উচ্চারণ একেবারে খারাপ, আমাকে আমার মতো খারাপ দলে দিবে। আব্দুল হক চৌধুরী ভাইয়ের উচ্চারণটা আরেকটু ভালো, আমি কায়দা লেভেলে আছি, আব্দুল হক চৌধুরী ভাই আমপারা লেভেলে আছেন। আর যদি উচ্চারণও ভালো, কোরআন পড়াও ভালো, তাকে কোরআনের লেভেলে দেবে। যার ফলে এটা অ্যাসার্টেইন করবে প্রথমেই যে আমি কোন জায়গায় অবস্থান করি, আব্দুল হক চৌধুরী ভাই কোন জায়গায় অবস্থান করে, বা আরেকজন কোন জায়গায় অবস্থান করে, এটাই সঠিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি। সিস্টার ফাতিহা, what would be the duration of course? Is it a 1-hour course, or daily, weekly, or what's the frequency? Yeah. Okay, what I will say to people is, once you know me as a person, you'll know that when you become my student, you're not going to be something where you're done and you're finished, because learning for me is a lifelong process. So
my services will always be open, especially, and I have the side of me with my Arabic and my Quran that is always open to that door is always open to you, because my ultimate goal for people is not just to be able to recite the Quran, but they need to understand, because when you understand what Quran is, what it's saying, then your whole life will change, or it will become a better life. You will know what your goals are, you will know what path you're heading. Especially for young people, it is such an impressionable age at that age, that when you say to me duration, I would like whatever student comes into contact with me to be with me for the duration until they know where they are heading in their life. So I told people that coaching in terms of self-development is something very lacking in our communities. We need to know as human beings what our purpose is. And if you have the journey of the Quran like I have, you will know that the path is not what the society tell us, because what society tell us is your path is materialistic, especially this capitalist society. But when you embark on the journey with Allah and the Quran and spirituality, you'll see that materialistic gain and all of this is not the main goal and purpose in life. And so the answer to that question is, really, you need to have this student-teacher relationship for a long time. And ultimately, I would like every student of mine to be able to recite the whole of the Quran to me, so that I can give them the ijazah, because I already have the ijazah, which is like the certification of recitation, and I need to be able to pass it on to others. So this is my goal, that what I will do in the future is I will allocate specific timings for each student as a one-to-one basis for them to recite to me 1 page of the Quran, 2 pages of the Quran daily. And then whilst they're doing that, they will improve on their recitation. And their goal is for them to complete the Quran with me. And once they've completed the Quran with me, I'll be satisfied that they can venture out to other things. Sorry if I'm taking we have some question. Could you please read the question and answer it, sister, please? I'm 32. I forgot how to read Quran. If I want to learn on this online class, then can I join? Please let me know. It seems like a person with because I'm focusing more on the younger generation, actually, which is the primary level. Especially with the SATs and the 11 plus, it will all join in with their relationship with me. So if they have the academic side that I'm looking after them, then they will develop as well through their Arabic side. For somebody who's 32, you will need a teacher that will be able to accommodate you, because I'm going to be focusing more on young people, unfortunately. I'm really sorry to... So what is your age group? Between what age to what age? What happened, as you're giving free education, we are only giving free Islamic education for those learners are coming to us for SATs and 11 plus exams. So our whole intention is... Age group for Well, SATs? the age will be, I would say, from 5 to 6 onwards up to 11, because... So 5 to 11? Yes, 5 to 11. And I know that is restrictive, but I don't want to say no to anybody, but this is something that I have to start somewhere, and I wanted to start with the children. Of course, I will open my services to adults. This is something I have to do that. It's my, what's the word? It's my responsibility, isn't it? If somebody asks you for knowledge, you shouldn't turn them away. Just like this person has asked me, I have to do something about it. Either I have to find that person somewhere for them to go because that shows interest that he wants to learn. So I would say find something. It's actually very urgent for you because if you've forgotten, there's something that you really need, especially at this time when there's a lot of time on your hands, you can find somebody to help you. So we'll help you do that if you give us your details. We have another question on the screen, and we will show the Root Learning contact page. So if anyone want to register, should they send an email to admin@rootlearning.co.uk, or they call that 0800 number or 08484 number?
Yes, you can send us messages whichever way is easy for you. Email, even you can call me or text me. We'll get back to you. When you do that, when you do get in touch with us, we just need to know a bit about your background. So maybe we'll pass on a form to you with all your details that you need to register with us, how to do that. So, but initially, to make contact, just give us a call, text us or email us. প্রিয় দর্শক, পর্দায় এখন যেই ইমেলটা দেখতে পাচ্ছেন, মোবাইল নম্বর দেখতে পাচ্ছেন, ল্যান্ডলাইন নম্বর দেখতে পাচ্ছেন, এই ইমেলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করতে পারেন বা নর্মাল টেক্সট করতে পারেন বা ইমেলে দিতে পারেন। এখানে আমি যেটা বলবো, বোন ফাতিহা খুব সুন্দর করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, মূল লক্ষ্য হচ্ছে 5 থেকে 11 বছর বয়সের শিশুদেরকে উনি শিখাবেন, কিন্তু কেউ কোরআন শিখতে আসলে উনি প্রত্যাখ্যান করবেন না, তাদেরকে সময় সুযোগ মতো উনি দিবেন। সুতরাং আপনি আপনার বয়স, আপনি কি চান, কিভাবে করেন, এই তথ্যগুলো যদি এই ফোন নম্বরগুলোতে টেক্সট করে দেন, হোয়াটসঅ্যাপে দিতে পারেন, নর্মাল টেক্সটে দিতে পারেন বা admin@rootlearning.co.uk দিতে পারেন, সম্পূর্ণ ফ্রি অফ চার্জ। 5 থেকে 11 বছরের বাচ্চাদের জন্য ডিজাইন করা হচ্ছে। আজকে যে অনুষ্ঠানটা করা হচ্ছে, এটা তথ্য পাওয়ার পর বোন অন্যদের জন্য এটা প্রসারিত করে দিবেন, উন্মুক্ত করে দিবেন। এবং উনি বলছেন যে উনি ওনার আত্মার শান্তির জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটা করছেন। সুতরাং এটা ওনার ইনিশিয়াল। সিস্টার ফাতিহা, apart from you, whether anyone else will teach this group? Well, I have with me, I have people who support the learning. So what that means is I'm the head of the teachers, and there are other people who are highly qualified, so they may have degrees in maths and English. Also, I have people who are fluent in their Arabic as well. So at the moment, because we are starting up, I will need to do all of this by myself, because I need to vet the whole thing. I need to see who is coming in and what level they are at and everything like this. So at the first point of contact, you will all be contacted through me and assessed by me. And if needs be, then other groups can be shared out. But at the moment, it will all be me, actually. So. Sister, majority of British Asians, say Pakistani, Bangladeshi, Indian, Sri Lankan, or Asian British, we, the Muslims, we may read the Arabic, but we really don't understand the language as Arabic. And there's a distinction between the Quranic Arabic and the modern Arabic. So you use the word Quranic Arabic in the Facebook and YouTube video. So how important it is to understand the Quranic Arabic, sister, please. Okay, the best way I can explain to you this answer and answer it for you is through my own experience, because I'm a person, I was born here, I was brought up in East London. My parents knew very little English, and even for them and their background of Arabic, they didn't know what Arabic meant, but they helped us to learn the Arabic through classes. But when I reached my very impressionable age, which is the age that I'm targeting my students at, was at the age of 10, 11, where I was questioning, and this is where young people start during the adolescent age of, why are we doing this? Why are we learning this Arabic? And what am I saying? And it was always a question that played on my mind. So in the end, if something bothers you so much, you will have to go and find the answers to it. So this is ultimately, I did my GCSEs. I was the top students in all of my classes. Alhamdulillah. I went on to do A-levels in biology, chemistry, maths. I got very good grades, but I wasn't actually happy in myself about who I was. Although I was a very practicing person, in my whole family, I was always interested in Quran. Even my Quran teacher told my mom that your child has got very good recitation. She's very keen on Quran. So this is from a young age. I had a very interest in Quran anyway. But only when I had a racial attack where we moved from one area, we moved from East London to Redbridge, and I was wearing my hijab and everything like that. Somebody threw something out of their van. I think it was apples, and it actually really hurt me. It hurt me on my arm, and I knew it was because I was wearing my
hijab and jilbabs. So this Which year, sister? It happens in which year? This is when I was doing my A-levels. So I started wearing my hijab when I was in secondary school. I didn't wear it because my parents told me. My parents actually told me, don't wear it because you're going to a school in South London. Nobody wears it. You're going to. But I just was very... That's your decision, your personal decision. I was a quite inquisitive person. Like, I have an older sister. She didn't care to do any of this. I just did this out of my own interest. And then I finished my GCSEs. I got 5 A, 6 A stars, loads of A's and everything. And people were very happy with me. But I was always a person, I wanted to please everybody. And I thought that was the best way to do it. Always work hard, study hard and everything. But I wasn't really making myself, fulfilling myself what I needed. So anyway, I was supposed to go off and do biomedical sciences because my A-levels were going towards the direction of medicine, which I was happy to do because my friends were doing it. But once this thing happened to me, I think it mentally affected me quite a lot to ask myself, who am I really? And do I really need to be a Muslim? Because it actually made me question my religion. And I think especially with bright students, especially students who are very intellectual, they have these questions that come to their mind. And if they don't have the right people next to them, either they go one way, which they leave the religion, or they go another way and embrace the religion and really are passionate about the religion. So lucky for me, I had a good circle of people who I was in contact with all the time. But they didn't really guide me. They just told me what was the right thing to do. And the right thing they said is you should learn Arabic because that will give you the answers of your questions in the Quran. So I literally just cancelled all of my university places, and I just went to SOAS and asked them as a last minute admission, can I do Arabic and Islamic studies as a degree? And I was just lucky that they said yes, because probably they saw my grades as well. And that's how the journey started. And then on my 3rd year of that degree, I went to Syria, and that completely changed my worldview of everything, because when I lived there and studied with people who... How long did you stay in the Syria, sister? I stayed for 1 year and 6 months, 1.5 years. Whether it was part of your course or it was an extracurricular? Yeah. Well, it was 1 year was part of the course, but I did a gap year. So that was 6 months I used to do private studying, like learn through Islam, learn through sheikhs and lots of different teachers. I did by myself with my cousins. We did a private thing. And then with the 1 whole year, I attended the University of Damascus, and we did the Arabic. So when you talked about Quranic Arabic and the modern Arabic, yes, it is a very big difference, because when I was learning the classical Arabic as privately, is very focused on what the Quran's Arabic is. And with the modern Arabic, even the grammar is different as well. Obviously, I don't want to go into the technical side of Arabic. Break, and I'll continue this conversation after the break. Let me translate in a nutshell your speech. সুপ্রিয় দর্শক, বোন ফাতিহা বেগম পূর্ব লন্ডন থেকে যখন রেড ব্রিজে চলে যান, তখন একদিন উনি হিজাব পরে হাঁটছিলেন। ওনার পরিবার থেকে বলা হয়েছিল দক্ষিণ লন্ডনের যে স্কুলে পড়ে সেখানে কেউ হিজাব পরেন না। উনি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের চিন্তায়, আধ্যাত্মিকতায় হিজাবটা পড়েছেন। পড়ার পর দুর্বৃত্ত কিছু যুবক যারা হোয়াইট ভ্যানে যাচ্ছিল তার আপেল ছুঁড়ে মারে, তার হাতে ব্যথা পায়। তখন তার ভুলে যায়, আমি মুসলমান কেন, আমার সৃষ্টি কেন, আমি কি করছি, এই চিন্তায় তিনি মগ্ন হয়ে যান। এবং তারপর কি হয়, উনি স্কুলে কলেজে খুব ভালো রেজাল্ট করেন, যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছেন, সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি চান্স পেয়েছেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সোয়াসে ভর্তি হওয়ার জন্য। অ্যারাবিকে যখন যে ভর্তি হচ্ছেন, ইসলামিক স্টাডিজে আমি কি ভর্তি হতে পারবো, তার রেজাল্ট থেকে তাকে ভর্তি করে দিয়েছে। তিনি সিরিয়াতে গিয়েছেন, সিরিয়াতে 1 বছর পড়েছেন,
থেকেছেন। 6 মাস তার কোর্স ছিল, আর 6 মাস তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওখানে কোরআনিক শিক্ষার মধ্যে পড়েছেন। তিনি সেখানে সচক্ষে দেখেছেন, অবলোকন করেছেন যে কোরআনিক আরবিক এবং মডার্ন আরবিকের পার্থক্য কি। আমরা আসবো এই বিষয়ে আলোচনা করব ছোট্ট বিরতির পর। আমার সাথে থাকবেন রুট লার্নিং এর স্বত্বাধিকারী ফাতিহা বেগম বোন, এবং সাথে থাকবেন ইস্ট অ্যান্ড ট্রেনিং এর স্বত্বাধিকারী আব্দুল হক চৌধুরী ভাই। আশা করি সবাই সাথে থাকবেন। যাচ্ছি ছোট্ট বিরতিতে। লন্ডন মুসলিম সেন্টার হোয়াইট চ্যাপেলে আব্দুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে ইস্ট অ্যান্ড ট্রেনিং ব্রিটেনে দক্ষতায় যোগ্যতায় হাজারো মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। ইসল A1, A2, B1, B2 এবং লাইফ ইন দ্য ইউকের জন্য আজই ফোন করুন। আপনার রেস্টুরেন্টে ফুড অ্যান্ড হাইজিন রেটিং 5 পেতে আমরা সাহায্য করি। ফুড সেফটি, হেলথ অ্যান্ড সেফটি এবং ফার্স্ট এইডে রয়েছে আমাদের বিশেষ কোর্স। ইস্ট অ্যান্ড ট্রেনিং, ফোন 0207 096 1188। আসসালামু আলাইকুম। ট্রেনিং এবং লাইফ স্কিলস, আজ মঙ্গলবার দিন আমাদের নির্ধারিত আলোচনা হচ্ছে ভিন্ন একটি বিষয়। প্রথমবারের মতো চলে এসেছে কোরআনিক আরবিক এবং সঠিক উচ্চারণে কোরআন পড়া। এই বিষয়ে আমাদের সাথে আছেন দুজন ব্যক্তি। প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন আব্দুল হক চৌধুরী ভাই, এবং দ্বিতীয় আছেন হচ্ছে আমাদের সাথে ফাতিহা বেগম। ফাতিহা বেগম হচ্ছেন রুট লার্নিং এর স্বত্বাধিকারী, এবং আমাদের সাথে আব্দুল হক চৌধুরী ভাইকে আপনারা জানেন ইস্ট অ্যান্ড ট্রেনিং এর স্বত্বাধিকারী। ফাতিহা বেগম বোন তার চলার পথে কিভাবে করে কোরআনিক আরবিকটাকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন সেই বিষয়টা আমাদের সাথে কথা বলছেন। আমি যাব সিস্টার ফাতিহা। সিস্টার ফাতিহা, you are describing how you embarked in this Quranic Arabic and learning. Could you please continue? Okay, so this is really to elaborate to my example and to see where, like in our community, where our youth, because I'm not sure, this happened to me more than 10 years ago, maybe 15 years ago. I'm just curious to know what kind of a journey will our youth be embarking on, because my personal journey was facilitated for me through my own research and people I had around me, and generally family as well, without family support. But nowadays I find that this network is actually missing from our youth, where they can go to people, ask them questions, and they will get answers. A lot of these people are always online as well, so where are they actually researching their knowledge from? So I just want to show them that there is a safe place for you to ask questions. You can come to us if you've got questions about your life, where you're heading, because I'll be more than happy to do a service like this where you are confused about what your future plans are and what you would like to pursue as your career and as a person. And that will all embody itself in the education part of it when you're learning with us. So if any student aged between 5 to 11, they enroll for the course, they understand the makras, they know how to read properly the Quranic Arabic, whether it will make any difference of their thinking, their think process, their lifestyles. What do you think? Do you know what? Every student is what they themselves process. Because you can be telling the same thing to 5 different students, and one student will go very far with that knowledge, and then another student will sit with the knowledge and it won't be processed for them. So it really is an individual journey, isn't it, for every person. But what I can say, if a child knows their Arabic, they're able to recite fluently, for that child, their next stage would be, have they recited the whole of the Quran to somebody that can give them a recognition, which is called the ijaza. That they should be working towards something like that, like a certification of their recitation. And
and then if they are at that stage, then they should be they should be using that knowledge to help others as well. So they, you know, why can't they come and support me in my teaching and serve other students as well, because that would help them as well. You know, I have a daughter, she's 11. I taught her myself the SATs and 11 plus all of the syllabus, and she herself did the exams, and she herself is now ready to go to a grammar school. And this is the reason why we've actually moved recently, for her to start on the grammar school journey. And she will be my assistant. I've already told her, this is what you do with students and people. They're human beings at 11. You would be surprised that they are not children. They are formulating adult minds. So when you give them a purpose about how their knowledge is going to help other people, it really does mature up their level of thinking. So what my understanding so far, our target group is the parent of children between 5 to 11, because the children, they make the decision. It's really the mother and father, elder brother and sister, uncle and aunts. Okay. They are our target to enroll their nephew and niece, son and daughters to this course, isn't it? Yes, because ultimately, you know, look at the time now. There's not going to be young people awake and listening. Even if young people are wake up, they may not make the decision. Their mom and dad, the elderly, their legal guardian, they will make the decision whether they will participate in your course or not. What do you think? You know, if a parent wants their child to succeed and they're listening to this, then it will be a natural reaction to them to research more about it and see if this is a good course for their children. So really, it does depend on the parents. For example, with me and my background, if I didn't have the background I had, I don't think my child would be on this journey where she's going on to learn. She even has completed the Quran. She is fluent in the Quran, is because I've always pushed her. So if parents, when they have a passion, they do encourage their children with that passion as well. So can I just speak 1 minute? That's fine. Okay. Actually, Quran is not a normal book. It's a book of all books. It's a science of all sciences. And Allah clearly says in Holy Quran, why don't you think? সকল চিন্তা থেকে কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে চলে আসে। ওগুলো কিন্তু কোরআন থেকে আসছে। The first version of Holy Quran to his prophet, Allah said, Iqra, read. in the name of your মুসলমানরা কিন্তু মধ্য শতকে কিন্তু শিক্ষিত ছিল। ওরাই আপনার প্রথমে আপনার কোর্ডোভা ইউনিভার্সিটি সেট আপ করছিল। এখনকার যুগে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষা থেকে সরে আসছে। কোরআন কিন্তু নর্মাল কোনো বুক না। It's not a normal religious book. It's a book of all books, science of all sciences, and that help people, motivate people to think about it, to create something, to use their brain and judgment. কোনো superstition নাই। আর আমরা অনেকেরও কিন্তু এই জ্ঞান সম্বন্ধে ভুল ধারণা। This is not just normal book. It's all about guidance. You need to know about it. সায়েন্সের কিন্তু সকলটাও ওখানে আছে। যেমন সূরা ইয়াসিন read it, কিভাবে আপনার আল্লাহ তাআলা সোলার সিস্টেম করে রাখছে। Everything in there is the science of all sciences, and is motivate people to think, to create something new, to use their brain to sort out problems. So এলা কিন্তু religious আমার মনে হয় না কোনো বইতে আছে করে। So it's very important for children to understand what is in there and how can they change their life by reading it through the meaning. সুপ্রিয় দর্শক, তারা ওই ফ্রি কোর্সটাতে কোনো টাকা পয়সা চার্জ করা হচ্ছে না। সঠিক উচ্চারণে কোরআনিক অ্যারাবিক পড়ানোর এই কোর্সটা করতে চান, 0122739292 নম্বরে ফোন করে ফাতিহা বেগম বোনের সাথে কথা বলতে পারেন, যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সোয়াস থেকে অ্যারাবিক অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজে অনার্স করেছেন, পিজিসি করেছেন, দীর্ঘদিন তিনি পড়াচ্ছেন এবং চাইল্ড সাইকোলজি, চাইল্ড বিহেভিয়ার এবং ডেলিভারি ইত্যাদি বিষয় জানেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে ওনার 11 বছরের সন্তান, যাকে তিনি শুধু জন্ম দেননি, শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিক্ষক হিসেবে তৈরি করে নিয়েছেন। সে 11 বছরের সন্তান সঠিক উচ্চারণে কোরআন শরীফ পড়ছে। ওই সন্তানও এই ট্রেনিং এর পার্টিসিপেট হবেন। সেই সন্তানকে তিনি তৈরি করেছেন। তিনি শুধুমাত্র ভালো শিক্ষিকা না, ভালো মা বটে। Sister Fatiha, what my personal understanding is,
It's not inheritance. It's an individual virtue. You have to acquire that knowledge. For my personal life, what I understand, my grandfather did his PhD from Al-Azhar in Egypt in 40s, and in Arabic in Quran. My father did his PhD from Euro University, SOAS, in 70s in Arabic in Quran. But my Arabic is not that great because my field is law. Okay. So individual journey. You have to have that virtue, you have to have that interest, and you have to acquire it. It's not inheritance, sister. Yes, let me tell you, from all of my siblings and all of this, do you see all of us having the same aspiration like me? And we all lived in the same house, we have the same parents, and we're all different fields of work. Some of us are teachers, finance, doctors. So there's different, this is definitely true, and also, you can't just say individual. Also, it is individual, but I think Allah has something to play in the part. He guides who He wants to guide, whichever direction. So every person is blessed with their own direction and their own passion, and it's how you use it. Because even though you studied law, but you still are practicing Muslim, you still have got something where you can give your character to show the sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So all of this stuff is interlinked. We don't say to people, don't go off and be successful in other fields. Of course, every child should embark on, because I became a qualified English teacher. Although I did, and I worked with students with special needs. I've been doing loads of different fields of work throughout my life. This is not just Arabic that I've done, but I can tell you my Arabic and Islamic studies has helped me so much in the other parts of my life, and being a good teacher, being a good wife, mother, all of these other aspects of your life, it does have an impact as well. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা পর্দায় যে রুট লার্নিং এর নাম্বার, মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস দেখছেন, এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনার 5 থেকে 11 বছরের সন্তানদের ডিটেলস দিয়ে যদি টেক্সট করেন, হোয়াটসঅ্যাপে করতে পারেন, টেলিফোনে করতে পারেন, ইমেল করতে পারেন, বোন ফাতিহা বেগম সেটা দেখবে, অ্যাসেস করবে কে কোন জায়গায় আছেন, কে কায়দায় আছেন, কে আমপাড়ায় আছেন, কে কোরআনে আছেন, কার কোন লেভেল। তারপর উনি গ্রুপ করবেন, প্রয়োজন ইন্ডিভিজুয়াল করবেন। এবং আমাদের দুজন ভাই শেখ সুমন এবং মাহবুবুল কাদের বাবু, তারা আমাদের অনুষ্ঠানে টেক্সট করেছিলেন। বোন বলেছে, আমি কোরআন শিক্ষা যারা চান তাদের কাউকে মাহরুম করব না, বঞ্চিত করব না, আমি তাদের জন্য ব্যবস্থা করবো। হয়তো সময় লাগবে। প্রায়োরিটি হচ্ছে 5 থেকে 11 বছরের সন্তান, শিশু যারা আছেন তাদেরকে সঠিক উচ্চারণে কোরআনিক অ্যারাবিকের জন্য ফ্রি কোর্স, কোনো পয়সা নিচ্ছেন না, তার নিজস্ব উদ্যোগে এই প্যান্ডেমিকের সময় বোন ফাতিহা বেগম করছেন। এবং আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রুট লার্নিং এর ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস, এবং অত্যন্ত সুন্দর করে বলেছেন যে উনি কোয়ালিফাইড ইংলিশ টিচার, উনি যে কোনো জায়গায় পড়াতে পারতেন, কিন্তু উনি তার জীবন আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটা তার চয়েস, এটা বাই চান্স এখানে আসেননি। এখানে প্রফেশনে দুটো হয়ে যায়, বাই চান্সে কেউ হয়ে যায় আর বাই চয়েসে হয়। এখানে বোন বাই চয়েসে হয়েছে, এটা তার পার্সোনাল চয়েস। বলতেছেন যে তুমি ভালো বাবা হও, ভালো মা হও, ভালো সন্তান হও, ভালো মানুষ হও, ভালো প্রফেশনাল হও। এই কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আব্দুল হক চৌধুরী ভাই, আপনাকে কিছু বলতে বলছি। Actually, I'm very, very tired today. I did very hard work. Boshte partechen eto tired. So, I'll talk about Eastern training. So, still life in the half prices. B1 and 2 ehono porjonto keu fail kore nai for last 9 months since last March. তো রেস্টুরেন্ট যদি খুলতে চান, আপনারা যারা নয়া রেস্টুরেন্ট করতেছেন, আপনাদের বইটা ঠিক করতে হবে। After the pandemic, there could be more tougher regulation to protect public from COVID-19 infection. Also, food safety ওরা চেক করবো আগে। যদি কোনো হেল্প লাগে, I'm happy to help. I'll not talk that much today. I'm very, very tired. Mr. Fatiha, how long you are conducting these classes, Quranic, Arabic, and the Makras classes? What do you mean? Do you mean the duration of each class? No, 1 year, 2 year, how long?
Okay, this is all individual students. So when they need to do their SATs and 11 plus for the duration of the time that they are students with us for up to their SATs exams, then they will have this service, and then obviously it will get complicated after when they leave. When they leave this, then for them to come back as well, we may have something where it's just the Arabic that they come to. There may be a little charge. I'm really not sure about that. Once they finish their course with their yeah, sorry. There should not be any charge for 11 plus and Seslan at all. No hidden cost, no admin fee, nothing. It's for those children. I want to make sure those young children go to good school. They learn very well, and they learn English, literacy, and maths, and then also you'll teach them Arabic. আমরা স্যার আমরা তার তিনটা জিনিসও একলগে উঠতো তারা স্টেটেও তারা এডুকেশন গেইন করে তারা ইয়ে করতা কাম করতো এট দ্য সেম টাইম তারা ইসলামিক নলেজে ঠিক থাকতো সো এখানে কোনো কমার্শিয়াল কোনো অবজেক্ট না অলসো এখানে কেউরে ঠুলং রাখা যেত না সাপোজ আমাকে কেউ যদি 6 মাসের শিক্ষা হয়ে যায় we will finish in 6 months time. We'll finish in 2 years time. It's not like have seen some organization children learning for 10 years. They're still reading Quran. I would never allow this to happen. We will not be that much commercial, and we will try to maximize children learning within the shortest period of time. As on Manjudi Kila and Quran Hadith Khada, that's finished. If they want to do more courses, they can come to us if we deliver those courses, or they can go to Tajweed or other specialist organizations. I understand. Sister, which year you commence this Makraz and Quranic Arabic class? 2019, 17, 18. From which year you are conducting these classes? Well, to be honest with you, I have been teaching ever since I was a student myself. Do you know, when I was doing my A-levels, I used to go to students used to come to me for their Arabic. I was always good at Arabic. So I've always been teaching. I was doing tuition. Almost 20 years? So I've been doing teaching for more than 20 years, I would say. More than 20 years, more than 2 decades. Good long time, sister. Yeah, but relearning has only been established for the actual company has been established for about a year. So, you know, obviously I've had to take breaks. I've had children in the process, you know, you have family time. So, but I have to say teaching and learning has always been part of me. Even in primary school, my friends used to say to me, you'd make such a great teacher because the way you explained that question. So I used to always have it in me to help people, even when I was young, because I used to finish the work before everybody. So I used to help everybody as well afterwards. So it's something that has always stayed with me, actually. Sister, what my personal experience is, somebody have the natural talent as a teacher. They have that virtue, they have that charisma within themselves to deliver, to teach the technique. And by choice, you're a teacher. That's the beauty, that's the main essence of your teaching. You enjoy your teaching. That's the main thing, sister. Yes, because you love to see somebody progress, you know. You don't know the joy. Well, people do know the joy when they see the progress of somebody, when they make life choices, when they go on to be successful. So if you're part of that journey, you know, it's really special. So that's one of the reasons why I chose this line of work. সুপ্রিয় দর্শক, অত্যন্ত সুন্দর একটি কথা বলেছেন বোন ফাতিহা বেগম। যখন ছাত্ররা পড়ছে, ওইটা যদি একটু যাত্রা হয়, সেই যাত্রার শেষ পর্যায়ে যখন ছাত্ররা পৌঁছে, অর্থাৎ সঠিক উচ্চারণে কোরআন পড়তে পারছে, দীর্ঘ 20 বছরের বেশি ধরে বোন পড়াচ্ছেন, সেটার যে আনন্দ, ওটার সাথে ওই অপার আনন্দের কোনো তুলনা হয় না। বোন বলেছেন বাই চয়েস উনি একজন শিক্ষক, উনি তার স্কুল জীবন থেকে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন, তার সহপাঠীদের পড়িয়েছেন, তার 1 বছর 2 বছর জুনিয়র যে তাদের পড়িয়েছেন। সুতরাং তিনি বলছেন যে এটা একটি যাত্রা। এই যাত্রাটি যখন শুরু হয়, সেই শুরু হওয়ার থেকে শেষ পর্যায়ে উনি যে আনন্দ পান, এই আনন্দের কোনো তুলনা হয় না। আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি সুন্দর করে আন্তরিকভাবে বাই চয়েস একজন টিচার হওয়ার জন্য। অনেকেই পেশায় কোথায় যাব জানি না, কোন সাবজেক্টে পড়বো জানি না, আমরা দরদালিকা প্রবাহে চলে গেলাম, শেষে ব্যাংকে চাকরি পেলাম, সরকারি চাকরি পেলাম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লয়ার হয়ে গেলাম, যেটা আমরা হয়তো অনেকেই হতে চাইনি। জীবন আমাদের নিয়ে গিয়েছে,
বোন ফাতিহাকে জীবন নেয়নি, তিনি জীবনকে তার শিক্ষার জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, কোরআন শিক্ষার জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, পিজিসির শিক্ষার জায়গায় নিয়ে গেছেন, ইংলিশ শিক্ষার জায়গায় নিয়ে গেছেন, এমনকি উনি আনন্দ পান এই শিক্ষা দিয়ে। আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আব্দুল হক চৌধুরী ভাই বলেছেন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দীর্ঘ সময় লন্ডনে কাজ করে সাউথ এন্ডে ফিরে গিয়েছেন। আমি আব্দুল হক চৌধুরী ভাই এবং বোন ফাতিহা দুজনের কাছে কনক্লুডিং রিমার্ক নিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করব। আমি প্রথমে যাচ্ছি আব্দুল হক চৌধুরী ভাইয়ের কাছে তার সমাপনী বক্তব্য বা কনক্লুডিং রিমার্ক। আব্দুল হক চৌধুরী ভাই। মোটামুটি যারা ইন্টারেস্ট আছে নাকি, they can contact her. The number দেওয়া আছে. She was talking about mainly about intrinsic motivation, somebody from the inside of her heart telling her do this, and that's why she was motivated to do her qualification, finish her qualification. So আসলে নিজেরে আপনি নিজে আপনার ভিতর থেকে আওয়াজ লাগে যে I'll do it, I'll learn it. And if you have intention to do the approach right people to finish those qualifications. Balata hoka, I'm not speaking anymore today. I'll allow her to speak, or allow her to speak. I'm very tired, sorry. I would like to say, may I have your concluding remark, please? yes, I just want to add, because we've been directing this at students, but what will the parents, I'd like to say is, obviously this communication will always be open between the parents and the teacher, myself, to give you feedback on how your child is doing, if your child is motivated, how you can help them, so there will always be constant reports back to the parents, because it's not just me that will help, it's the parents and the families that will push their child really to succeed as well. So that I just want to reassure the parents that they will be in this process with me as well. And just a concluding remark is that this is a venture. I feel quite blessed to share it with you, and hopefully it will grow with our young generation, and that's my goal, is to help with the next generation. That is ultimately, they are our future for this world, for this community, for our Muslim Ummah. So we need to do as much as we can to help them. So this is why I'm doing this. So hopefully it will be good, inshallah. Thank you very much, Sister Fatiha Begum. It's really a pleasure to have you in this show. Thank you very much. রুট লার্নিং এর স্বত্বাধিকারী, পিজিসি কোয়ালিফাইড এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ এর অনার্স করা বোন ফাতিহা বেগম এবং ইস্ট এন্ড ট্রেনিং এর স্বত্বাধিকারী আব্দুল হক চৌধুরী ভাই আমাদের সাথে ছিলেন। পর্দায় যে নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন, ল্যান্ড নম্বর, মোবাইল নম্বর এবং ইমেল, এখানে 5 থেকে 11 বছর যে সন্তানরা আছে সেই সন্তানের বাবা মারা যদি ইমেল করেন, টেক্সট করেন বা টেলিফোনে কথা বলেন, বোন ফাতিহা অ্যাসেস করবে আপনাদের সন্তানদেরকে কোন লেভেলে আছেন, অ্যারাবিক, কোরআন এবং উচ্চারণে আপনারা কোথায় আছেন, আপনাদের সন্তানরা কোথায় আছেন। তারপর তাদেরকে তিনি তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী, অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ক্লাসে দেবেন। তিনি অনলাইনে করবেন, প্যান্ডেমিক এর সময় সবাই অনলাইনে করছে, ছোট ছোট বাচ্চারা অনলাইনে করছেন, এবং তিনি ফ্রি অফ কস্ট করবেন। সবচেয়ে বড় জিনিস এটা, ওনার এটা একটি জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। উনি এটাকে এনজয় করেন। এই যাত্রা উনি 2 দশকের বেশি সময় ধরে করেছেন। উনি যখন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন সেই সময় তিনি করেছেন। একটি রেড ব্রিজের ঘটনায় তাকে আরো উৎসাহিত করেছে। তার হিজাবের জন্য কি তাকে আপেল ছুঁড়ে মারা হলো? তার জীবনের লক্ষ্য কি, আদর্শ কি, উদ্দেশ্য কি? সত্যি ভালো লেগেছে আমার ওই ঘটনাটা শুনে। নেগেটিভ হননি, ডিপ্রেশনে যাননি বা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি, হিজাব খুলে ফেলেননি। আমাদের কিন্তু এখান থেকেও শিক্ষা নিতে হবে। সুতরাং যে বাবা মারা আছেন, 5 থেকে 11 বছরের সন্তান আছে, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে কোর্সটা করতে পারেন। এবং বোন বলেছেন অন্য যারা করবে, কোরআন শিক্ষা করতে চাইলে উনি বাধা দিবেন না, যোগাযোগ করেন, উনি ফুরসত পেলে, সময় পেলে আপনাদেরকে অ্যাকোমোডেট করে নেবেন। ধন্যবাদ দিচ্ছি যারা এখানে সবাই দেখছেন, এবং বিশেষ ধন্যবাদ বোন ফাতিহা বেগম, আমার আব্দুল হক চৌধুরী ভাইকে এই ফ্রি সঠিক উচ্চারণে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য। ধন্যবাদ টিভির দর্শকদের যারা এই অনুষ্ঠান দেখেছেন। আগামীকাল বুধবার নো হিউম্যান ইজ ইললিগ্যাল অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি নাশিত রহমান এবং বেস্ট আবু সাইম আপনাদের সাথে থাকবো। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।
Are you a first-time property buyer? Are you a homeowner looking to raise funds from your property? Are you looking for better mortgage deals? Look no further. Binaco Financial Services is the answer. From residential mortgage to commercial mortgage, Islamic mortgage, or limited company mortgage, we provide mortgage services that best suit your needs. Let us help you to find the right mortgage for you. Call us today on 0208-050-2478. For a better future awaits you. Binaco Financial Services Limited is directly authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. Globe Learning provides affordable tuition for Key Stage 1, 2, 3, GCSE and A-Level. We specialise in English, Maths and Science. At Globe Learning, the students receive direct help from qualified and highly experienced teachers. Our motto is to provide students with a safe learning environment. We help your child to succeed and accomplish in their learning. To enrol now, please call 078 095 60642.